ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற கிராஃப்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிராஃப்ட். அதுவும் வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டிலை வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட்டரை வச்சு எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு குட்டி ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதை லெவல் பண்ணுறதுக்காக சிசரை வச்சு லெவல் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணி எடுத்தக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை அந்த பெரிய பாட்டில் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சு அதை க்ளூ பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு கார்ட்போர்ட் ஷீட் மேலே வச்சு அதை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர மாதிரி க்ளூ போட்டு ஒட்டிட்டு அதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பெரிய பீஸ் பாட்டிலேருந்து கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அதை வயலட் கலரில் கலர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்க்காக ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கார்ட்போர்ட் பீஸை ஒட்டி வச்சது ஒயிட் கலரில் கவர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த பாட்டிலோட கேப் இருக்கும் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி சென்டராக ப்ளேஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதை ஒயிட் கலரில் இதே மாதிரி கவர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோன்ஸையும் மிரர்ஸையும் டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலி ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.